Hi, Fight Fast. Welcome to another edition of No Standing Boxing Talk. I'm your host, the Boss Barber, and today I have a special guest with me. Some of you may know him, some of you may not know him, but for those of you that know him, you already know that I'm with no other than the super middleweight champion of the world for the WBA, David Morrell Jr. Champ, how are you doing today? No, no, a usted por la oportunidad. No me siento bastante bien, gracias a Dios, tú sabes. No, thank you for the opportunity. At the moment, I feel really, really good. Been Esta es mi segunda receiving a lot of oportunidad good news, and I am very, very, very en happy. estos días y bueno, contentísimo. Me siento de verdad bien. I'm sure you're taking a much needed rest, vacation with all the work, hard Sí, work and dedication you put in with inside the tomando un gym. poco de descanso, pero ya Yeah, I'll take a recuperado little y bit of a listo para break, la but próxima. I'm ready, and here in a few days, I'm ready to get back in the Ya, gym and get back to work and ready for your next fight. ya estamos, Yeah, I wouldn't say listo no estamos, ready per pero se, sí, but sí you know, preparado. we stay Y prepared, estamos and you ya know, ready para and hacer. we can get ready. Bueno, primero quiero empezar la entrevista, dejarlo de saber al público y dejarlo Well, I want to conocer quién start es this David interview Morrell. giving the fans Me an imagino que opportunity to get to muchos know de los you. fanáticos I'm conocen, sure fans that follow the te sport conocen a ti know como that you're a boxeador tremendous y boxer quizás and a lo mejor what you no te achieved so conocen, far, but tú maybe sabes tu perhaps they don't trayectoria, know your come qué es lo up, que they tú has don't know superado para llegar a este your lugar background, how you got into mejor. boxing, your childhood, your Cuéntanos, ¿cómo family. fue tu infancia? ¿Cómo Please tell fue us tu crianza your en story. Cuba? You know, Cuéntanos de tell tu us familia, uh, how you came de up, tu some of the trayectoria, obstacles you cómo had to overcome to llegaste get to where you y are cómo today. empezaste a boxear. Bueno, primero que todo, ¿saben? Nací el 18 de enero de 98 a las 2 de la mañana. I was born January 18, 1998, 9 in the morning, En el nuevo in materno, Villa Clara, en Villa Cuba. Clara, en el nuevo materno no, en el materno, sería en Cuba, en Villa Clara. Mi infancia, la verdad, no fue, I had a no good tenía como childhood. mi You know, primera my familia mother al and lado, ¿me father entiendes? were there. They were present, and Fue como se but I dice, would have said it was the como que la más easiest tranquila que childhood. digamos, I tú grew sabes, up porque nací y me crié en un barrio in a neighborhood that wasn't ¿me entiendes? Tú easy. para había It was mucha, kind of rough. literalmente I had to diferente. literally fight every day. I mean, Y literally, I was throwing punches just about y every day. después, bueno, puse My introduction to boxing was one una night. tarde, You know, tarde my noche, family and I were viendo el watching playón en Cuba, que a mi boxing match on hermano mayor TV, está en el televisor and y le pregunto a mi mamá, my older brother was ¿será fighting. porque esa persona sabe, tiene el mismo And apellido que yo? I turned to my mother and I said, "Hey, why is Entonces, the guy on mi mamá me TV? dice, no, porque tú Why does he sabes, have the él es tu same hermano last mayor. name, as I?" Y And como she said, mi "Well, padrastro, that's your bueno, brother. That's your older brother." él siempre le sabe, And todos sus tiempos fue I boxeador, pues fell in siempre le love encanta el with it, boxeo. and Y ahí fue cuando I started me dijo, watching him. ¿no I tú quieres watched my empezar a brother boxear? Y fight. yo, bueno, But then my si mi stepfather hermano boxea, was a ¿por qué fighter no? himself, Y back in his empezamos y time, empecé. and he Y looked at fui me. He plan de says, la "Hey, calle, me dieron do you want to box?" unos You know, entrenadores and de gimnasio, I said to him, "Well, hell, if my brother could a do it, mentor, so, número so uno can I." de mis primeros entrenadores. Y bueno, And after ahí fue that, cuando we set out to empecé, find a empezó mi gym, and mundo del boxeo para we mí. found my trainer, and ever Wow, since then, that's tremendo. Y how cuéntanos my sobre boxing tus life papás, started and how everything qué le became hacía a ellos boxing for me. en Cuba, cómo se mantenía la Tell me a little bit familia. more about Me your imagino parents. I'm que sure that having a son who's a un boxer hijo que es un came atleta along with es un a gran sacrificio. certain set of sacrifices to No, sí, no, support your boxing. por lo menos la parte de mi mamá que sí, ¿sabes? Tuvo que Yeah, my mother made a lot of sacrificarse sacrifices demasiado, when ¿me she was entiendes? Porque raising us, especially después del tiempo tuvo after I que a started boxing. mis Shortly after, hermanos gemelos, she ¿no? had Los mellizos. my brothers. I Y have two tuvo twin younger brothers, que hacer so un now the esfuerzo de sacrifice was even entrenador, que triple. éramos tres. Y yo recuerdo que mi mamá Yeah, I remember my mother used me to take llevaba all three of us to a la school, escuela and y me she would dejaba, drop the little ones y off lo dejaba first, a él and por then donde she would ciclo y drop me me dejaba para la off. escuela y, ¿sabes? You know, Fue una infancia que yo I'm vivo proud of orgulloso my de ella porque childhood. I ¿sabes? mean, I know it was Hoy por hoy soy wasn't lo the que soy, easiest, pero but because of de that verdad que childhood, ella I am no who I fue am today, and proud of my mother for the ¿sabes? Por la más, sacrifices sí fue she linda, made. eso But sí, pero no fue la like I más, said la mejor earlier, I que mean, digamos. Y mi papá, it was a bueno, beautiful childhood. I'm not gonna siempre ha say sido it orgulloso de mí, wasn't a siempre, beautiful siempre, childhood, but igual que mi it mamá. wasn't the easiest. It was Ellos tough. siempre estaban los dos juntos, And both my ¿sabes? mother and my Porque soy father boxeadora. supported my boxing, Pero que and nunca sí, they didn't go to any of the ¿sabes? tournaments, any of my fights. They didn't want to see me get hit. They didn't want me to see me Tirando hit golpes, anybody. tirando golpes, porque me But dicen, they papá, supported me usted no in puede every jugar other way conmigo, but ¿sabes? that. ¿Me I entiendes? think my Eso father dicen. went to only one of my fights my whole time. Those Descríbele a of us that follow nosotros que a lo boxing mejor know that the sabemos boxing que Cuban system el is sistema de boxeo one en of the most Cuba, successful Cuban ustedes son bien systems in the exitosos world. en You los guys niveles win a lot of gold medals in the de Olympics, and aficionado
y ganas always medallas en los placed in the Olímpicos top y in todos los international torneos tournaments. But internacionales. describe to us Descríbelo ese the Cuban sistema de boxing system boxeo and why is it aficionado de so Cuba successful y and a por qué es proven tan system. efectivo, por qué tantos campeones salen de Cuba. Bro, yo eso te puedo decir porque Well, first, everybody knows that we have primero que todo exceptional en Cuba, coaches ¿sabes? in Hay muy buenos Cuba, entrenadores. with Todos los all due países del mundo respect to igual, all the ¿no? other Pero countries and other coaches. con el respeto a But todo the lo Cuban demás, bueno, boxing, como the dicen, school of Cuban todo el boxing mundo lo sabe, la is escuela buena exceptional and boxeo the best in the es lo world mejor, tener regarding todos los everything that requisitos is required para ser un to campeón. create and become a Y champion. nada, y que en Cuba, ¿sabes? Desde niño aprendemos a, bueno, mayormente todos los países And in latinos, addition to the boxing, aprendemos a seguir growing up in entregando Cuba, y echar and para not adelante. just only Cuba, but other Echar Latin para adelante, countries, no es de otra, de seguir from a para young adelante. age as kids, we learn how to make Yo creo que sacrifices and how to keep nos moving caracteriza a forward, nosotros los latinos eso, regardless of que, our circumstances, and how to ¿sabes? overcome Y con todo eso, difficulties vamos, and just ¿entiendes? keep No moving creemos forward. que no, Given that por resiliency muy that we fuerte que learn te at a por young muy age ya, and the por exceptional fuerte que te instruction trata and la coaching situación, pues that we learn in vamos para adelante, ¿me boxing, entiendes? Entonces, I say y yo creo que those por two eso things is también why los cubanos we have the quality of somos fighters los coming que out of vamos para Cuba adelante, bueno, that nos that ponen a we entrenar, that we entonces have ahí yo dejé empezar resiliency and good la coaching calidad and training. Yeah, en lo que es el boxeo y bueno, y en otros deportes. entiendo. Y me imagino And que eso I es assume that the Cuban boxing system focuses enseñándote on todo lo the básico, basics todas and las técnicas. developing that Ustedes, foundation un from the boxeador como basics ustedes. to create Ajá, se a puede decir así, complete, well-round siempre boxer. empezamos desde muy pequeño también eso. Yeah, you could Los say niños, that. And, todos los niños additionally, cubanos we empiezan start desde, boxing in Cuba very, algunos very empiezan young, hasta de 5 o around 6 age años, ¿me 6 and entiendes? 7. Entonces, So by the time a a 13, kid 15 años, reaches the ya te age puedes of imaginar, 15, 16, I perdón, mean, son imagine he's already 11, have 12 10, años 11 years o 10 experience años boxing. Yeah, they teach ¿cómo se us dice? the, levels, the De basics, entrenamiento, the ¿no? theories, Y te enseñan and the lo application básico, of boxing. And, lo I, teórico. I would say, Entonces, in my opinion, that's eso what makes es us diferencial, successful. pienso yo. And Boxeador if cubano que a quiera Cuban ser un boxer wants to become a profesional professional tiene fighter, que they have salir to de leave Cuba Cuba, para right? hacerlo. Como, Exacto, eso es Yeah, obligado, absolutely. porque That's a nosotros given. tenemos, como he dicho, You si have to nosotros leave tuviéramos Cuba la to become a oportunidad professional boxer, and that's why I say that if tú sabes, we were allowed como the opportunity to todos turn nosotros tenemos la professional right oportunidad away, de poder pues, like ser in other un Latin boxeador countries, profesional there'd be a lot more y world poder champions serlo, yo coming out of diría Cuba. que hubiéramos muchos más campeones mundiales en Cuba y sí, muchos más boxeadores profesionales. sí, seguro que sí. Yeah, of Y course. usted tuvo que You hacer yourself had to make that same esa decision. decisión tan difícil When you were 18, de salir you de left Cuba, Cuba dejar to tu pursue your familia, tu boxing querida goals madre and your dreams allá en and a Cuba better para life. poder Explain viajar a to Estados us, Unidos para lograr tu describe to sueño de us, ser take us back to that moment un boxeador and tell us what it profesional was y like un standing there in campeón front of your como lo es mom, hoy en día. saying goodbye, Cuéntanos de ese día knowing that there's a de que possibility you saliste would de never see Cuba. her again. ¿Cómo Describe to fue us what ese you was día? thinking and what you were Qué es feeling. lo que te cruzaba la mente? La emoción que sentía. Well, brother, Bueno, bro, what I can la tell emoción que you is I sentimos una, ¿sabes? La verdad really go fue through a lot of más emotions. I adrenalina que think otra cosa the y tristeza, ¿me two entiendes? feelings that I experienced the most De was a lot of de adrenaline mi and a isla, lot ¿no? of Y de no sadness saber because cómo regresar, no saber cuándo I poder was regresar leaving my y island, not knowing when I ahora could yo return ya to see my casi mother and my 4 años father again. fuera de Cuba It's been 4 years since I left Cuba, and I still have yet to see my parents. no he podido verlos aún, ¿me entiendes? Entonces, eso fue And that's the lo emotions que I was sucedió feeling en in the ese moment. momento. Y lo But que se me I después had to go through fue with it. que simplemente dije, I no, had to leave tengo so que I hacer could esto, be a pues, better person ser una and persona provide a mejor, better life and ser una persona mejor do something with my life. Because quite ayudar a mi familia, frankly, ¿me I entiendes? was Y para poder not doing anything. ser I wasn't allowed to alguien en progress esta in vida, porque boxing, and literalmente I had to estaba leave Cuba. perdiendo tiempo en mi país, ¿me entiendes? Porque de una forma u otra no me dejan avanzar, entonces dije, no, So I tengo said, que no, I salir have to do adelante, ¿me this. I entiendes? have ¿Sabes? to sacrifice now, so that way in the future, me, Sacrificarme ahora my para que en el kids, and my futuro mis family hijos, mi don't have respaldo, to no sacrifice. tengan que hacerlo. Sí. Yeah, I Sí, can't imagine no what me that puedo must have felt imaginar lo like. difícil que es I mean, hacer you were esa only 18 decisión. years old, right? Usted Correct? se fue a 18? 18 Yeah, I was años, ¿no? 18 going on 19. Ajá, Yeah, sí, I Tenía can't. 18 I can't años imagine. y 18 para 19. Uh, sí, y having to go through fue that. me imagino que fue difícil. ¿Te comunicas Do con tu you familia en communicate Cuba? with your family in Sí, Cuba? no, He goes, todos los yeah, días, yeah. No, eso no I falta. do. I Eso no falta, daily. sí. Like Diario, that's a todos los must. días me I talk to comunico my mother every day. con mi mamá y con mi papá, ahora hablo con mis hermanitos, ¿sabes? Eso es diario, no puede faltar. En la trayectoria, And ¿cómo the te journey fuiste from hasta que Cuba llegaste a to los the United Estados States, Unidos? De lo que that llegaste wasn't an ahí, easy ¿cómo one. fue el From what I entrenamiento read, básico? it took you about Se te 18 hizo months to como make that uno de transition 18 meses, to ¿verdad? finally get to the United
States from the time Ajá, you left sí, Cuba. fueron ahí y
la verdad no fue nada agradable y tampoco nada fácil, ¿sabes? Yeah, there was nothing pleasant about it, and there was 18 nothing easy meses about it. y It was 18 fue months of aquí traveling para from acá, here to there, pero getting ayer things in yo order. también But me hey, puse a look, we suceder did it. que pasó lo que tenía I que finally got pasar to y the United bueno, States, and I started my sports career. llegué a los Estados Unidos y bueno, empecé mi carrera deportiva. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando llegaste a los Estados Unidos? Bueno, bro, la What were verdad the no te lo first podría thoughts decir. that crossed your mind when you finally made it to the No United te lo puedo States? decir porque It's yo funny. I tell you, decía, brother, no, yo no I puedo didn't creer sleep porque for yo about te 3 cuento days. I went estando without allá sleep. en I México mean, que I ya just algo couldn't estaba believe it. yo I spent so lo much veía, time in te lo Mexico juro. that when I finally got to the Y yo U.S., decía, I y just yo me couldn't acostaba a believe it. dormir y I would fall asleep and ¿sabes? then Me suddenly levantaba wake así up in como the que middle of the night. I would wake up porque scared ya me because I había didn't estado know where I como was. pensando, ¿no? But it went away after 3 O days sea, once I knew it was haber real llegado and a ese not a lugar delusion that I was perfecto here. no era donde With estaba donde time, it llevaba became easy to adjust. Exacto. 18 meses, ¿me entiendes? Entonces, ah, perdón, I mean, it was ha pasado todo surreal ese tiempo to y yo levantándome go así, 3 days, yo estaba, without siempre amanecía sleeping. asustado, ¿me entiendes? I would, Entonces, I would wake up and I yo wouldn't estaba así know, como que my medio loco, bearings. mira, I, diríamos en Cuba, te lo nombraba. so, Ajá. but like I said, again, I say it 3 días, again, en serio, I got me quise dormir, adjusted se and lo juro. it went away Pero after bueno, 3 después days. But ya yeah, it todo was. marcha en la casa, ¿tú me entiendes? It Ya took some getting used to. vivir en la realidad, no vivir en una mentira. Bueno, solamente era pues, cuestión de tiempo y cosas de adaptación. Y ya después con el tiempo pues, se me hizo fácil. Y después llegaste a Miami y te And after mudaste a that, you Minnesota, arrived at un Miami, apartamento para only to entrenar. move Me imagino to que eso fue un cambio Minnesota. I drástico. can imagine Bueno, that was a en drastic Cuba, change. en Cuba Oh también yeah, fue yeah. calor. I mean, En Cuba's México hot, también fue calor. Mexico's En hot, Miami que el calor Miami's fue hot. cuando fuimos Imagine when I got to Minnesota and I y experienced lo the primero que cold. entré, The first lo time I primero que ran entré in en the la nieve snow, decía, no puede I ser, said to no puede myself, ser, yo no puedo estar "This corriendo can't aquí. be. I can't be running here." My eyes were frozen. Yo trataba de abrir los I ojos, no mean, podía. it was tough. But like Yo I tenía, said, ¿sabes? Los ojos frisados, I'm always moving forward. But no, no, en serio, seriously, it was tough. es duro, es duro, es duro. Pero bueno, Sí, como decimos, como dije anteriormente, para adelante. para adelante, para adelante. Yo no creo que uno se acostumbra a ese frío, pero hay que hacerlo. No, pero claro, hay que hacerlo, sí. Nos hemos acostumbrado a cosas peores. Exacto. Antes que Yeah, llegamos a la before pregunta we de boxeo, discuss your career, ¿qué es lo tell que us, lo what is más it que that tú you miss extrañas de Cuba? most about Cuba? La verdad, brother, Yeah, compartirte wow. I mean, to eso be que siempre honest, está pasando en brother, Cuba por cosas what I que, miss ¿sabes? most about Cuba are, Uno, those ¿sabes? Tiene things, those la things Cuba that, y le quiere darle acá, perhaps ¿me entiendes? Y we prioritize our lives, those things a that veces make nos us, olvidamos cosas que you know, son have feel no good, have a triviales, sense sino of que, home. ¿cómo se And dice? for me, what I miss most about Cuba is my Que family. son Spending time with my importantes family, ellos, ¿sabes? Sí, ¿me sharing entiendes? a Y smile yo with digo my que lo que más mom, extraño, en Cuba, ¿sabes? joking Por around qué? with my dad, spending Por time with my compartir esa fecha con mi friends, mamá, going outside and playing a de random Chucho por pickup el tú soccer sabes, game. I qué le mean, pasó, no sé, here in the ¿sabes? United States, Esas cosas. everybody's always on the go. Cambió mucho Everything's far. You gotta take a a la car amistad, ¿me everywhere. entiendes? You know, Que but y más, ¿sabes? I Ser mean, in porque Cuba, cubano, you don't que see puedo those salir por things. acá con una bota y están Your encima family, your friends, are always right y there. podemos jugar fútbol o nos podemos jugar al taco, ¿me entiendes? Esas cosas en serio que más extraño porque aquí en los Estados Unidos tú sales y nada, tienes que con un carro por aquí para allá, entonces Yeah, you no just don't se see ve that sentido, here. ¿sabes? Being Calle, able ¿tú me entiendes? to Entonces, just walk outside with a group of así people and just compartiendo, like, hang exacto. out and just Eso no se ve talk. mucho y es lo que más extraño That's honestly de Cuba. that's what I miss Gracias, most gracias about por Cuba. compartir eso. No. Oh, ok, bueno, tú te You made your convertiste pro profesional boxing en debut agosto 8 on de August 31st, 2019 2019, Ajá. y and en in tu just tercera 3 short pelea fights, peleaste por you were already fighting el for the título super interim mediano WBA provisional de la super AMB middleweight world contra el title veterano y el duro peleador Lennox against Allen. a very ¿Recuerdas tough esa veteran, pelea? Lex Allen. Claro, Do ¿cómo you no? remember that fight? Yeah, of course I Mi do. That was primera pelea my de first verdad, fight that I 12 went rounds. 12 rounds. Imposible Exacto. I mean, that was only your third professional Bueno, bout. He tú was a nada más veteran, tenías 3 22 peleas, fights. él tenía Talk 22. to me. Describe Cuéntanos to sobre me. esa Why decisión. did they ¿Por qué te launch your lanzaron career tan so rápido? Eso fast? no es normal Uh, que un boxeador con 3 peleas se I enfrente mean, you con were only a fighter tremendo with 3 peleas fights going y up against mínimo para un a título. veteran, 22 fights. That's ¿Sentías unheard of. nervios? ¿Sentías And que even podías less perder? fighting Cuéntanos for a sobre tu interim pensamiento world de title. tu carrera Tell me lanzar what was tan going through rápido. your mind. Did you feel like they were moving your career too Bueno, fui fast? tercero Did you en feel like pelear you were ready for primero this? fui tercero en pelear por un I título mean, mundial my thoughts were if my team had en mi confidence in pensamiento me, then I y could la do it. decisión ¿sabes? La tomó mi equipo de Uh, trabajo y yo siempre lo he so dicho. their confidence in me Si is mi equipo de what trabajo gave me confía en mí, confidence. pues, ¿me
I para mean, adelante y nerves. hasta ahora, gracias a Well, Dios, everyone hemos gets estado unidos nervous. para, No one para, can para, tell you para that lo they bien don't get de pelea, nervous ¿no? because it's a lie. A Y man without fear nervios, is a man todo el mundo without siente hope. nervios, nadie te At puede least decir that's the way I think. I felt que, some anxiety, que but mentira, the que only porque fear I felt un was hombre not sin miedo being nunca tiene able to esperanza, live ¿me up to the entiendes? expectations Y of the fans. yo pienso But I así. wasn't nervous. Y But yo, that, not pero being able to live up to the indiscutiblemente sentía la ansiedad, expectations of the ¿no? fans Y el único was the miedo que only sentí en thing ese that momento fue el concerned me. miedo de no, como de no llenar las expectativas de mi público, ¿me entiendes? Pero ante eso, bueno, hablé con mi mamá Yeah, right before the fight, I y con mi talked to my abuela, mother que and para descanse, I ¿me talked to entiendes? my Y hablé con ella, qué grandmother. sé yo, May she rest in y peace nada, se me and olvidó be todo. living in heaven. Porque como siempre But puse a I escuchar talked to them música, too, puse a and bailar, after that, I y felt fue muy calm. You know, I rápido, felt I started como listening si to tuviera music. I started listening. I started dancing, which is ¿entiendes? like a Entonces, pre-fight ritual to me. I listened ahí to music and I pasa, bueno, danced. de I ahí, felt very comfortable, la and verdad que all the anxiety went away. aparte And I de was lo que ready pasa to en la parte get del in the ring and campeonato do con what I mis had to do. hermanas, así fue un poco como que, damn, porque, like, ¿sabes? Era una pelea, ¿sabes? Una pelea de título mundial. Mi tercera pelea, fueron 1 millón de críticas, 1 millón de Yeah, cosas, but ¿no? prior to Negativas, that, pero, ¿sabes? En el sentido yeah, especially during training negativo, camp, diciéndome because nada like malo, sino negativo en el it sentido dawned on me, te puedo decir, like, damn, un this is a muchacho que world apenas title ha fight. llegado a pelear It's only my profesional third con 3 fight. peleas, There que were se llama millions of Selfesteem critics, millions of negative y el otro things. de Not como de negative in the Middleweight, sense defensa, si that no me they recuerdo. were saying anything directly to me, Y but people were saying entonces, things like, y how siempre does a me kid preguntan, who ¿no? only Porque has uno, 3 fights quiere already decir fight for a algo. world title? Siempre The only positivo, one to siempre recently muy do it was positivo. Lomachenko. Y, However, I was very y, positive y a la and a vez, little anxious eso fue at the que same time, ansioso, ¿no? but Porque I mean, this was my era opportunity mi to prove to oportunidad de everyone mostrarle al mundo that I que was estaba ready enfocado for y that kind estaba of fight. enfocado The todo most para important thing is ganarse, that we ¿me entiendes? won and we Porque proved to the yo world se that me dio esa yes, we could oportunidad, do this and inclusive much more. estaba preparado para esa pelea, ¿me entiendes? Pero bueno, lo importante es que todos tuvimos la victoria, todo salió bien y demostramos al mundo que sí, que sí podíamos y que sí podemos hacer muchas más cosas que sé que se dicen que no podemos hacer. Y lo And existe de that you gran did. manera, porque te digo, And you uno que went on to empezó prove you could do 6 much more because peleas, now, ya with eres el only 6 campeón fights, regular de you la, are the el peso super regular middleweight, super middleweight de world la champion MMA, eres el for número the de la MMA, WBA. y Uh, tú sientes tú tienes una and you comodidad found sort of a comfort en zone. I el mean, ring, tú te sientes you cómodo. operate in Tú such entras a ese ring y es como comfortable way where tu you just espacio, tú lo dominate dominas, your environment, you dominate No, no, the ring. es como ahora mismo, o sea, tú estás dando la entrevista, ¿me entiendes? Tú dominas esto aquí, ¿tú me entiendes? Es como el cocinero cuando va a cocinar, que tú I know, of eres, course. I que mean, se pone, it's just like you, right? cuando vas a You cocinar aquí, you tú have a dominas, comfort ¿sabes? level of what you do Y, because it's your craft. You si no dominate this tienes, craft. si no It's dominas like a ese ring, chef when he goes to cook. You see nunca vas a poder how the ser chef handles a variety of things simultaneously. el boxeador que And quieras hacer. quite Tanto frankly, Arnold López if I Mateo, don't dominate también my para domain, I won't pelotero, be the boxer I want to el be. basquetbolista, You todo, also ¿no? ¿Sabes? need the support of Si your no domina el family. terreno, si no domina In addition, todo, si no domina I todo. mean, you have to have Y también a high todo esto, self-esteem about yourself. If you don't have high si no self-esteem about tienes yourself or believe in una yourself, de las principales cosas then también que había you mucho won't fue la dominate familia, ¿me in entiendes? the ring. Y también si no tiene ¿sabes? Como que tu propio ego deportivo, tu propia autoestima. Si no tienes eso, entonces créeme que nunca vas a poder dominar el ring. Your last fight eh, was against tu Alontes última pelea fue Fox. con You Alontes Fox, dominated lo him. dominaste. Did you think that fight was going to be that easy? ¿Pensaste que iba a ser una pelea tan fácil? La verdad, no te voy a decir que sí sabía que íbamos a ganar porque I mean, claramente to se be ha visto, honest, bueno, ya he visto no. peleas. Pero I así mean, una we pelea knew como we were fácil, going y to no fue win, fácil but porque it was no an fue una easy pelea fácil, fight. ¿me entiendes? I mean, simply Simplemente we just worked que hard. trabajamos We made it look duro por easy, tiempo, por cosas y but it cosas. was an easy fight. Trabajamos Alontes duro y Fox is a bueno, very skilled hicimos que no fuera fighter, fácil. and I mean, La verdad he no made fue me miss fácil, a lot. realmente fue un Alontes de Fox bastante is a boxer experiencia. with a tremendous amount of Me experience. hizo fallar bastante I golpes admire him as a fighter y, and as a o person. sea, yo lo admiro I como spoke to boxeador, him ¿me after the entiendes? Y fight, como persona, and él, he's él es super un líder nice. y eso lo The admiro, fight wasn't easy. ¿sabes? Simply, Pero we put sí, the la verdad work que in, no fue fácil, and pero that's why the fight looked easy. hicimos el trabajo que teníamos que hacer y por eso se vio así, ya sabes. Exacto. Bueno, tú tienes el único cinturón que falta You have the de only other belt super in the middleweight super middleweight division. de division. Canelo Alvarez has all Canelo the tiene other todos los otros belts. cinturones. Uh,
Do you ¿Tú think piensas that you are ready to fight que Canelo Alvarez estás now? listo para una pelea con Canelo? Bueno, yo siempre, como yo siempre, si no estamos listos, me preparo. Pero yo me siento, ¿sabes? Me siento bien, me Well, siento I always say, ready, if we're ¿me not entiendes? ready, Pero we'll get simplemente ready. es una decisión I ya que mean, I feel good and I feel ready. But that is a Exacto, decision that my team tuvimos will make trabajo, in due ¿no? time. Con el tiempo, ¿no? Rome wasn't built in a day. Little by ¿sabes? little, step Roma no by se hizo en step. un día, ¿entiendes? Entonces, poco a When poco, todo you're es building a building, batalla, tú you sabes, have to start with a solid paso a paso, para foundation tú and cumplir un start beneficio building tienes until que you get it to the height you want to reach. empezar primero We have created a solid foundation in my por la career. base, ¿no? Now we will Por la continue to base, move up from el here. segundo piso, bueno, So, hasta la when the torre time de comes García and y we are después la torre established, de la we will primero. take action. Ya But we are empezamos more esa than ready. base. Ahora vamos subiendo poco a poco y bueno, cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo y cuando de verdad estemos más que listos, bueno, pues vamos a actuar. Porque listos estamos. Sobre los últimos días, Canelo firmó Well, un contrato we all know that Canelo eh, signed a contract, de dos a two-fight peleas, contract to una fight con Dimitri Dimitri Bivol y el Bivol, otro, la tercera and pelea con then Triple G. down the line, a third Tenía la fight opción with de Triple pelear G, contra Charlo essentially y turning contra down more David money Benavidez to por más fight dinero, against pero Jamal cogió Charlo and los David otros dos Benavidez. peleadores y mucha gente Uh, critica que a lot of escogió folks la ruta criticized for más the fácil, decision. A lot of fans, metiendo peleadores especially, de saying that peso he took the easier of the No, two la decisión que fights. él ha tomado, sí, para mí está What do you buena, sí. think about that? What do you Claro, make está about cada that cual tiene su decision? opinión, ¿no? If Cada the ser humano. decision that he made is Pero what he simplemente believes is todo el mundo, best todo el mundo, for him, todo then el it's the mundo best dice como decision. que, ok, Each head ¿sabes? is a No te world's estoy own. defendiendo ni que estoy This is a diciendo business. nada, Yeah, it's more porque money, but cada there's a pelea thing called ego. lo mejor para There's su a carrera, thing lo called mejor reputation. esto es un And you're negocio, not going to lose ¿entiendes? out or sacrifice those Tú no vas a things. perder I o a mean, sacrificar it's more money, tantas cosas o but you're muchísimo más not going dinero to más want to todo risk por those things for a simplemente fight. una cosa que se llama ego, I just una believe cosa que se he made llama the best reputación, decision that suited ¿me him. entiendes? Que es en este mundo y no, Canelo's tú is por still más, tú no young. vas a querer perder una pelea He o can tú no still vas a fight with querer Benavidez and arriesgar, no Charlo vamos a decir for way perder, more money in the tú no future. vas a querer arriesgar That's what I think esa Canelo's doing pelea. now. Pienso He is que taking advantage of every simplemente tomó la opportunity life decisión gives him. And when he believes the time is best, he'll fight a whomever ganar. in a division for more money. Anyway, I mean, it's Canelo simple. Álvarez todavía está joven. Canelo Álvarez todavía puede pelear con un Benavides en un futuro por mucho más dinero, ¿entiendes? Con un Charlo en un futuro por mucho más dinero, que es lo que pienso que le está haciendo ahora mismo. ¿Veis? Exacto. Está solamente explorando el tiempo, haciendo, ¿sabes? Aprovechando la oportunidad que le ha dado la vida, gracias a Dios, que le siga dando un millón más, ¿me entiendes? Y con el tiempo, cuando él crea que es el momento, bueno, va a pelear con Benavides, mucho, con cualquiera de peso, ¿no? Con Charlo, con los que sigue su equipo de trabajo, por mucho más dinero que se le está ofreciendo ahora. Exacto. All right. Do you have ¿Qué se puede decir al público a de tu date for your próxima next pelea? fight ¿Y with an tienes una opponent idea in de quién va mind? a ser? What can you tell us about your next fight? No, hasta ahora no As tengo of nada right now, confirmado. no. I mean, Solo puedo I decir just que simply él, tell the ¿sabes? fans Como that, siempre, que vamos a salir when the time comes a todas and las que nos whatever pongan opponent ahí, hacer they todo put como in tiene front que of me, hacer, pero hasta ahora just no know that we'll tengo be ready nada, and do things the way they're supposed to be nada done, confirmado ni nada and por el as we've always done it. Sí, vamos, ¿Tienes sí, un, Yeah, I sí mean, vamos a estar all we're trabajando, doing is vamos a staying estar ready, stay in the gym. But as far as a ready en concrete, el gym, pero no tenemos date nada and an opponent, no, ok, we va a don't ser tal have día nothing con X planned yet. persona, va a ser con X persona, pero no sabemos el día o ya sabemos el día, pero no con quién no. No tenemos nada de eso todavía. ¿Tienes Okay, un do you oponente en have an mente opponent in que mind? Is quizás there tú somebody in quisieras particular pelear? you want to fight? La verdad, ninguno. O Honestly, sea, nah, no no tengo one. así I un mean, I nombre don't así have que yo pueda anybody in decir mind that no, I specifically want to quiero fight pelear with. con X Yeah, persona. No, because porque I ya just want to yo fight. I want to solamente fight. I would like to fight de querer everybody, pelear, sí que me gustaría y quisiera pelear con todos, eso sí. Pero but I don't have that one no tengo person así in alguien mind, así that I'm focused on. That ok, say, hey, I want to quiero fight a X that guy. persona, ¿me No, I entiendes? just want to fight No tengo así everybody. I'll fight everybody una expectativa, simplemente lo que sí lo digo. because Sí, to sí quiero show pelear con everyone you're todos, the ¿me entiendes? best, En el orden que you have sea. to fight the best and beat the best. Sí, So es there's así. not Porque para one tú particular demostrar person. I'll fight everybody que eres because el mejor I peleador want quizás to. no, porque tengo If I want to be the no te best, deja I nada, got to be pero willing to fight es everybody mi manera de pensar. and the best. Bueno, últimamente, bueno, cuando Ultimately, todo se when it's all acabe, said and cuando done tu carrera ya esté fin, and your ¿qué es lo career que is finished, últimamente usted quiere lograr en el what boxeo is it that y you qué es hope lo to que tú achieve? quieras What que is sea it tu that you legado? want your legacy to be? Bueno, yo me conformo solamente con que vengan
porque mi cubita, o sea, se le deje que todos los muchachos puedan pelear profesional y When my career's que sean over, también, I'll be o content sea, with Cuba que allowing nos den la boxers to oportunidad fight de poder pelear professionally este so they país. can have the Que puede ser opportunity también to la otra prove to the opción, world that también they can do como te beautiful digo. things. My Y legacy is that my el único family, legado, o sea, my que quiero dejar kids, solamente es my grandkids que mi are familia, proud of como what hasta I've ahora, achieved. y mis hijos, And that one day, en un a futuro kid comes entonces running to estén me orgullosos de after mí, watching my fight and que estén says, contentos con mi I want to trabajo. be like David Morrell Jr. Y que nadie, que cuando un niño venga caminando y vea una pelea mía, yo diga, bueno, quiero ser como David Morrell Jr., ¿me entiendes? Es lo único así que quiero dejar. ¿Qué es What is it that lo que motivates motiva, David lo Morrell que te Jr.? da What is it ánimo, that te gets you da out of bed motivación every a morning? David Morrell Jr.? ¿Qué es lo que te hace salir de la cama todos los días? Bueno, como te he dicho en en todo el tiempo que hemos estado hablando, a mí lo único que me motiva, que me Yeah, ayuda what a tratar motivates me de lo mejor is, mi my día family, being able to talk to y, them every day poder hablar con is ellos what todos los motivates días, ¿me me. entiendes? Poder tener Knowing that they're happy for me and that they're proud of me que se sientan orgullosos, ¿me entiendes? Contento. Yo no tengo que motivar to motivate myself with yo no tengo anything que else, motivarme con otra other than cosa, ¿me that. entiendes? Solamente es como pienso yo con eso, ¿no? Y nada, y que sí, me gusta, And in me gusta addition, I entrenar, like me to gusta sweat. I like to be in the gym. I like to work hard. o sea, I me like gusta to sudar en el gimnasio, me the, gusta trabajar the the fuerte. sweat is a feeling of Y así accomplishment. principalmente esa mi familia, Yeah, esa es sweat una de and las cosas que family me is what motiva mucho motivates me. I mean, on hasta those porque days that siempre I don't levantamos, want digo, to, get out of bed. I mean, if my digo, mom si was mamá here, she estuviera would aquí, get me me out hubiese of dicho, bed. oye, Ale, So knowing that, levántate a la cama, with vamos, her in my vamos, ¿me mind, entiendes? Entonces, that's all I need pum, to me get me empujo out yo of bed solo every morning y a is, correr, my family ¿entiendes? and, my mom. Exacto. Bueno, Well, campeón, te champ, I agradezco thank tu you tiempo. for dedicating Yo me sé que tú just a little bit of your estás time. I know you are sumamente super, super busy. ocupado con tu día. Y bueno, mi Well, gente, there ahí you lo have it, tienen, folks. el The gran great Cuban campeón cubano, champion, David David Morrell Morrell Jr. Jr. Campeón, te dejo la última palabra. ¿Qué Champ, le you have quieres the decir al last público? word. What do you want to tell the Nada, primero fans que todo and the agradecerle por public? darme la oportunidad, agradecerle a todos los que Well, hicieron I lo just posible, want ¿no? to thank everybody Para that made this interview que se den esta possible. I want posible to thank you y nada, and decirle everybody that put que this no me moleste together. más, que esté And pendiente for the fans, cuando salga simply, el evento, just, solamente tenga noticias I don't have a date that's a de la fight. próxima I fecha, get a lot of pues questions of ahí lo dejo when my saber. next fight is and, Y who's nada, going to be my next opponent. I don't have those cualquier answers right cosita que now. me han escrito cuando Just be peleas de patient. But nuevo, one thing that you can rest ya sabes, cualquier assured cosa me is sabes, that I will stay no ready. hay nada And, once my solamente team figures por out, lo del COVID, por las who's cosas going to que be, todavía where my next fight's going to be, when my next fight's going to be, and against who's going to be it, no coincidimos y lo que sea, that information will be entonces put out to all the realmente ya ha fans. But in the pasado. meantime, just be Muchas patient gracias and por la know that oportunidad I'm always working and, todos los días and intentamos working hard, and I'll decir be y ready for the cualquier next cosa fight. pues yo debo saber y ahí, ¿sabes? Pendiente, pendiente. Bueno, Well, champ, I gracias por tu thank you for your tiempo. Te time, and deseo I todo, wish you the todo, very, very todo lo mejor best. en tu carrera. And Igual, good luck to you moving forward with your muchas career. gracias, hermano. No, thank you.